Right. Then we'll start. Mm, Last week we discussed about viruses. അതിൽ virus വല്ലിയുമ്പോ ഇപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കട്ടി ആവിനെന്തേ, right? And today it's bacteria. Bacteria is worse than virus. Eh? No, not like that. Right. Bacteria വല്ലി. Right. Let's see what is bacteriology at the first place. Hmm? It's a branch of microbiology, especially focused on bacteria and their characteristics. Microbiology, bacteria, viruses, fungi, algae, all those things are coming under that. So from that, bacteria studying about bacteria and their characteristics, that is what we call bacteriology. Studying about bacteria. Right. So what are we studying? How bacteria live and how do they reproduce and how do they interact with their environment, right? So then we know most of the cases bacteria is making us some problems. So then how to control, for us to have an idea, for us to decide on a method to control bacteria, definitely we should know, like think about, okay, talking about bacteria, bacteria is something that we can't say no. Think about some big animal, right? So then how to control them, right? Then we need to know how do they live, how do they reproduce, and how do they interact with the environment, Nathan? Right. So for bacteria also, those are the things that we should know. Well, essential for understanding. So that is definitely we need to we need that knowledge because that's regarding how to prevent diseases and how to diagnose diseases and treatments, right? Which is why we need to study about those three. What three? How do they live and how do they reproduce and how do they interact with the environment? Then we can control them. Well, so that's definitely taking a big part in modern medicine, biotechnology, and public health. Those are the three areas which we are focusing to. And also, when we study about bacteria, with that knowledge, we can develop certain antibiotics against the bacteria, from bacterial diseases. And also we can develop vaccines. Well, when it comes to food safety and industrial processes, it is really important. It is playing a really important role. Food has to be preserved, right? Then we need to decide on what should we add to prevent the microbial growth, basically bacterial growth. Then in food industry, that is important, food safety and industrial processes as well.
Well, right. Now we'll come to the bacterial structure, right? We are paying our attention to three areas. How do they live? How do they reproduce? And how do they interact with the environment? So first of all, we need to have an idea about the bacteria, the cell structure of bacteria, right? It looks beautiful, I know, right? So anyway, this is bacteria, prokaryotic organisms, right? Uh, Prokaryotic, that means they are not very highly organized cells. Now, human cells, right? Any other animal cell or plant cell, the cell is highly organized. But when it comes to bacterial cells, the bacterial cells are not highly organized, which is why we call them prokaryotic organisms. They can organize structure. So, some bacteria, they exist as single cells, right? Only one cell. Well, anyway, like we know, we can observe them only by using microscope. And the single cell bacteria, the size is in micrometer level, centimeters level, millimeters level. Then we have micrometer level. So they are in the micrometer level. You get the polymer size 0.2 to 2 micrometers in diameter, right? So then we can't see definitely we can't see them with the naked eye. Very small. So single exists as single versions. Speaking of the nucleus, every cell has the cell wall or cell membrane, then cytoplasm. ඒකටත් ඇතුලේ nucleus එක තියෙන්නේ නේද? Right? Nucleus, that is the arrangement of cell. හැබැයි අපි bacteria cell එකකට එද්දී it doesn't have a membrane bound nucleus. Right? Genetic material නිකන් තියෙන්නේ. දැන් human cell එකක් ගත්තොත් එහෙම we definitely have a proper nucleus. Right? Membrane එකකින් කරලා තියෙන proper nucleus එකක් තියෙනවා in human cells. But when it comes to bacteria, it is not like that. So then genetic materials wise, the nucleus wise is really simple. Really simple. But efficiency wise, it's like very highly efficient cellular organization. අරම පැක් වෙලා membrane වලින් එකලා නැති වුණාට හරි efficient. ඒ කියන්නේ හිතන්න මෙහෙම එකක් දැන් අපි ගත්තට පස්සේ දැන් බලු මොන හරි අපිට අවශ්‍ය දේවල් හිතන්න අපි බෑග් එකකට දාලා පැක් කරලා දිනවා. එතකොට මොකක් හරි ඕනනම් pencil, eraser, specs මොන හරි perfume ද. එතකොට ඕක ඇරලා ඒක තියෙන තැන හොයලා ඒක ඔකට ගහලා එහෙම ගන්නවා. අන්න organized situation එකකදී පොඩි time ඒ time එකක් afford කරන්න වෙනවා අපිට access කරන්න. හැබැයි disorganized. හිතන්න මේ බෑග් එකේ තියෙන බඩු ටික මෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතකම ඩක්කලා ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට efficiency wise එතන high. the bacteria වලට අරන organized structure එකක් නැති එකේ advantage එකක් වෙනම තියෙනවා. which is efficiency wise is very fast. ඒකම තමයි අපිට තියෙන challenge එක. අපි bacterial growth එකක් control කරද්දී අර efficiency එකත් එක්ක deal කරගන්න අපිට ටිකක් challenging situation එකක් තියෙන්නේ. අන්න time ගත වෙනවා. ඒ අතරේ bacteria colonize වෙලා වෙන ඕන දේවල් ටික වෙනවා. that is a problem. Well, they're able to survive in adverse environments. දැන් අපිට environmental conditions අපිට favorable නැත්තම් නේද? environmental conditions අපිට favorable නැත්තම් අපි ප්‍රශ්නේ කියලා complain කරනවා. එහෙම නැත්නම් සීගලයි කියලා complain කරනවා. බඩගිනි කියලා. So we have a lot of complaints in our mind that we are unhappy about the existing things. ඒ කියන්නේ අපිට adverse conditions වල survive වෙන්න අපිට බෑ. නේද? temperature very high නම් දැන් අර ඉන්දියාවල මිනිස්සු නැරෙන්නේ temperature වැඩි වෙලා. 40 වලින් උඩට වගේ temperature ඇති අන්න අමාරුයි survive වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ adverse conditions වල අපිට ඉන්න බෑ. ඕකේ අනිත් extreme එක අතර පස්සේ too cold නම් ඒත් ඉන්න බෑ.
හරිද? එතකොට too cold නම් එතකොට ඒ temperature එකට අපි adapt වෙනකම් නායෙන් ලියනවා. ඊට පස්සේ skin එක පැලෙනවා එක එක time වලින්. right? ඔය වගේ situations තියෙනවා. මොකද අපිට adverse conditions වල අපිට favorable නැති conditions වල survive වෙන්න අමාරු නිසා. හැබැයි bacteria ගත්තට පස්සේ we have the ability to survive in adverse conditions. ඒක ගන්න පුළුවන් අපිට බැරි වුණාට ඒක ගන්න පුළුවන්. right. well, speaking of the reproduction side, multiplying side, fastest reproducing organisms on the earth. Yeah, pretty fast in reproducing. Right? If we talk about one bacterial cell, it becomes 2, then 2 becomes 4, 4 becomes 8, 16, 64, 128, 256. Likewise, they keep on multiplying. Again, we can see pollinate very fast. අපිට pollinate එකක් අවශ්‍ය මොහොතක නම් අපි ඒ conditions ටික favorable conditions ටික Google එකෙන් බලලා වෙන මේක supply කරලා ඒක ඉතින් මොකක්ද disease එකක් diagnose කරන්න යනවා නම් right අපි culture report එකකට යන්න වෙනවා. එතකොට අපි patient ගෙන් මොකක් හරි ඒ sample එක urine වෙන්න පුළුවන්, blood වෙන්න පුළුවන්, saliva වෙන්න පුළුවන්. ඒ sample එක අරගෙන අපි ඒක ඒගා medium එක grow කරනවා. ඊට පස්සේ colonize වෙලා අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. Well, anyway, so the reason that we can go for the culture report very fast because they reproduce really fast. Right. Then for bacteria side, this is really important. From our side, අපිට ඒක disadvantage එකක්. මොකද අර reproduction කරන rate එකත් එක්ක cope up කරගන්න අපිට බෑ. Right? ඒක too fast. Right. Externally, how do they look like? Right? From outside, actually, like we have different sizes and shapes, and they look really beautiful. Right? Then at microscopic images or video, ඔය වගේ ලස්සනට තමයි පේන්නේ. හරිද? සමහර වෙලාවට ඒ තියෙන ඒවා ඒ පේනවා මදි වුණාට පස්සේ අපි ස්ටේන් කරනවා, කලර් කරනවා. කලර් කරලා බලන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන කලර් කරපු අවස්ථාව නෙමෙයි. ඔය තියෙන microscopic images එක ඔය විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ external. right. බැක්ටීරියා එකක් ගත්තට පස්සේ අපි එළියෙන් බලද්දී බැක්ටීරියා එකේ ඇතුලේ කැලේ ලිමින අපිට පේන්නේ. අපි දිහා බලුවොත් පස්සේ දැන් එළියෙන් පේන විදිහට අපිට පේන්නේ. right. the bacteria ගත්තට පස්සේ බැක්ටීරියා ඉස්සර වෙලාම අපිට එළියෙන් පේන්නේ. දැන් අපේ ගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලා පේන්නේ අද ඉන්නේ ඇඳුමයි ස්කින් එක. කොන්දේ නේද? right. ඔය දෙක අපිට එළියෙන් පේන්නේ. බැක්ටීරියා ගත්තට පස්සේ ස්කින් එකයි ඇඳුමයි කොන්දේ වගේ එළියෙන් පේන්නේ අපිට බැක්ටීරියා එකේ සෙල් වෝල්. You must be wondering that I was talking about like there are no organized membrane bound. That is for the nucleus. හරිද? ඒ එළියටත් membrane එකක් නැති වුණොත් ඒ ඔක්කොම තියෙන ওই කැලි ටික කොටස් ටික මේ ගලාගෙන යනවානේ. right? ඒකට බැක්ටීරියා සෙල් එක කොහොමද කරන්නේ? බැක්ටීරියා මොකද වෛරස් වගේ මේක survive වෙන්න බෑ. මොකද වෛරස් ගත්තට පස්සේ ඒක obligate parasites. obligate pathogen. hello. අද මොකද ලේ? obligate parasites. එතෙන්දී මොකද වෙන්නේ? post cell එකක් නැත්නම් survive වෙන්න බෑ. හරිද? මෙතන මේ post cell එක නෑ. කියන post cell එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ වැඩ කරන වෙනම දෙයක්. හැබැයි එළියේ තිබිලා වෙනම වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක එහෙම එකක් නෙමෙයි. This is a bit more living than virus. In that case, this has a cellular structure. Nucleus is not organized, but this has a cell wall. Cell wall is the one which is covering the entire bacterial cell. Right? So then, if you look at this diagram, right? Okay, so then
This is the thickness of the cell wall made in inside, right? Then cell wall is one which is maintaining the shape of the cell, right? අපි ලිප්පලවලස් මොන හැඩයටද මේක පේන්නේ කියලා depends වෙන්නේ cell wall එකත් එක්ක. Plus it is providing protection for the bacterial cell, right? And also bacteria, we know there are so many bacterial types, right? That the bacteria which lives in water, in soil, and in clothes, on the skin, right? එතකොට බැක්ටීරියා ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. මේ බැක්ටීරියා ගත්තට පස්සේ මේ සෙල් වෝල් එකේ composition එක depend වෙන්නේ depending on where do they live. දැන් වතුරේ ජීවත් වෙන බැක්ටීරියා එකක් නම් වතුර බැක්ටීරියා එක ඇතුළට ඇබ්සෝබ් වෙන එක නවත්ත ගන්න මෙකැනිසම් එකක් තියෙන විදිහේ සෙල් වෝල් එකක් වෙන්න ඕන. එළියේ අවුවේ ඉන්න බැක්ටීරියා එකක් නම් බැක්ටීරියල් සෙල් එක ඇතුලේ තියෙන වතුර එළියට වාෂ්ප වෙන එක අවම කරගන්න මෙකැනිසම් එකක් තියෙන බැක්ටීරියා එකක් වෙනවා. එතකොට depending on where do the bacteria live, the composition of the cell wall also is going to be different. Right? Right. It was about the cell wall. Speaking of the capsule, right? Cell wall and capsule are two different things. Capsule, extra protective layer when present, helps avoid immune system detection. This is something like, you know, දැන් අපි දැන් ඇඳුම් ඇඳලානේ ඉන්නේ. අපි එළියට ගියා වහිනවා නම් ඉතින් අපි රේන් කෝට් එකක් දාගත්තා කියනවා. ඒක රේන් කෝට් එක වගේ එකක් තමයි කැප්සියුල් එක කියන්නේ. මේක හැමතිස්සෙම කම්පල්සරි තියෙන පාර්ට් එකක් නෙමෙයි. හරිද? අපි ඇඳුමට උඩින් අඳ ගන්න රේන් කෝට් එක වගේ. එහෙම නැත්නම් සීතල දාන්න ජැකට් එක වගේ. ඒක ඇඳුමට උඩින් අඳින එකක්. රයිට් ඇඳුම නෙමෙයි. ඒක ඇඳුම වෙන්නේ මොකද්ද? අර සෙල් වෝල් එක. ඊට පස්සේ මේ capsule එක කියන්නේ extra protective layer එකක්. main present. That is also a problem to us. It's a good thing for the bacteria, but problem to us. Because once we are infected with the bacteria, our immune system has to recognize this diagnosis. ඔය කොම්බැරුණාට පස්සේ අපි ડોක්ටර් ගාවට යන්න නැත්නම් ලෙඩ වුණාට පස්සේ ඒ ලෙඩ වෙන්න කලින් the immune system has to detect this. But when this capsule is present, it is a bit difficult for the immune system to detect what exactly this bacteria is. Then මොකක් හරි අපිට attack කරන මොකක් හරි ගන්න එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි රයිෆල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, AK-47 වෙන්න පුළුවන්, missile launch එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක වහලා නම් තියෙන්නේ. right? එතකොට දැන් එහෙම එකකින් අපිට attack කරොත් එහෙම අපි අපේ පැත්තෙන් මොකක්ද තියෙන defense එක? දුවනවද? පංකර එක පස්සේ හැංගෙනවද? ඒක අපේ මෙකැනිසම් අපේ ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් අපිට වෙනම තියෙනවා. හැබැයි ඔය කියන පර්ටිකුලර් ගන්න එකේ හැබැයි රෝඩ් එකකින් හැබැයි තියෙනවා නම් ඕක අර කායික වාහන කවරේ තියෙන්නේ. ඔය වගේ පොලිතින් කවර එකකින් ඕක වහලා නම් තියෙන්නේ. අපිට ඒ කවරේට පිටින් අපිට පේන්නේ නැහැ. මේක මොන જાතියකද? ඒතර අපිට ඩිෆෙන්ස් හදාගන්න විදියක් නැහැ. මොකද අරකින් අපිට පේන්නේ වහපු මොකක් හරි ගැජට් එකක් විතරයි. මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. Same here, when the bacteria is covered with this capsule, then it's difficult for the immune system to detect what exactly that is going to be. Right? That is a problem. So it's good for the bacteria side, but bad for us to detect. Externally, another thing that we can see from bacteria is flagella, right? A bacteria, of course, it is not something which is just floating. It has to have movements.
එතකොට දැන් ඒවට legs වගේ ඒවා නැහැ. හරිද? wheels වගේ ඒවා එහෙම ඒවා මොකුත් නැහැ. ඒතකොට තියෙන්නේ එක එක බැක්ටීරියා වලට depending on the environment එක එක විදිහේ shapes වල gadgets තියෙනවා. ඒකක් තමයි flagella. Right? So flagella මේ වගේ එකක්. diagram එකේදී. So what is happening? So the job of the flagella ඒක නිකන් wings වගේ. Right? එහෙම නැත්නම් fins වගේ. Right? Well, it is moving towards the nutrients. Right? It is swimming towards the nutrients. The nutrients, bacteria, the bacteria has to go to food. Then, bacteria is using this flagella to swim towards the nutrients. So, from outside, we can see a flagella. It looks like this. Okay. Right. Another external gadget we can see from outside. Pili. It's like අර කලින් තිබ්බා වගේ එක මෙහෙම එකක් නෙමෙයි. flagella එහෙම ලොකු එකක්. But pili, it's hair-like structure. Hair-like structure. Right? බඩේට ගිහිල්ලා ඉන්නේ hair-like structure එකක්. හැබැයි මේක use කරන්නේ movements වලට නෙමෙයි. movements වලට නෙමෙයි. මේක hair-like structure එකක් නිසා ඒකෙන් අර movements වලට අර දැන් අර වරල් ගහනවා වගේ එහෙම නැත්නම් හබල් ගහනවා වගේ එහෙම එකක් කරන්න strength එක මදි. මේක exactly hair-like structure එකක්. This is used for the attachments. attachment එකක් ගත්තට පස්සේ ඒකට ලොකු දැන් හිතන්න දැන් පීනනවා කියලා. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම පීනද්දී අපිට අතට මොන හරි තව ලොකු surface area එකක් තියෙන මොකක් හරි gadget එකක් high කරගත්තොත් ඒක අපිට extra තව ටිකක් advantage එක මොකද අපිට මේ ලොකු force එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි ලොකු කැලලක් high කරගත්තා කියලා මෙහෙම. Right. That is important. ඒතකොට එහෙම එකක් තමයි flagella කියන්නේ. ඒක යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි pili ගත්තට පස්සේ ඒක hair-like structure එක ලොකු නෑ. මෙහෙම පොඩියට තීරු තියෙනවා. That is important for the attachment. Attachment. The attachment වෙන්න අර වගේ hair ගොඩාක් තියෙන එක හොඳයි. ඒක flagella එකකට වඩා. right? flagella එක ලොකුයි. hair කියන එක ගත්තට පස්සේ ගොඩයි. ඒතකොට මේ ගොඩක් ගත්තට පස්සේ ඒ ගොඩක් මෙහෙම attach වෙන්න. ඒතකොට attach locations ගන්න ගොඩ. අන්න හොඳට high වෙලා තියෙනවා. That is important for the attachments. Well, not only for the attachment, it's important in bacterial reproduction as well. Because for reproducing bacteria, that means to multiply bacteria, they have to stay at some particular favorable place. Right? Favorable in the sense, it is favorable in terms of nutrients, in terms of temperature, pressure, the pH value. By considering those factors, it has to be favorable. Then what will happen? Bacteria will reproduce in that case. When they reproduce, they stay at same place. They are not reproducing while moving. So they reproduce staying at some favorable place. Favorable කිව්වේ ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් available තැනක. Right. Another externally seen object, a gadget, fimbriae. Now you can see, right? These structures different from pili. Pili is like very thin, exactly like our hair. Fimbriae is something like this. It is what is it like bacteria stick to surfaces, because now you see at the end of this, you see this like tennis ball like thing. It's like big. So with that, it is sticking to the surface, right? It is sticking to the surface. It's critical for infection process. Why is that? You know,
Even if the bacteria comes, if it doesn't stick, right? If it doesn't stick properly, then it will be taken away from that particular site, infectious site. As an example, let's say we accidentally eat some spoiled food. Then what is happening? When we eat some spoiled food, okay, it is going through the mouth, through the small intestine. Likewise, so then the bacteria has to stay inside the stomach for us to get ill. Yes, bacteria is sticking onto the surface of the wall of the particular place, right? For the attachment, in that case, for the attachments, it is using fibrin, right? So that's also something that we can see from outside. Right. ඒ ඔක්කොම බැක්ටීරියා සෙල් එකේ එළියෙන් තියෙන ජාති. හරි. සෙල් එකේ ඇතුළට අපි ගියොත් කැප්සියුල් එක එළියෙම තියෙනවා. right. ඒකින් ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට සෙල් වෝල් එක තියෙනවා. ඒකින් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒරියා එක තමයි cytoplasm කියලා කියන්නේ. Right. If you look at the diagram over here, in cytoplasm we have these organelles, right? Well, that watery area inside the cell wall, inside all those membranes, well, that is what we call the cell fluid. We call it cell fluid, which is inside. That contains mainly water and proteins. We know that water is like definitely main one present in any kind of liquid on this earth, right? When it comes to living object, water is the main substance which is present in all the body fluids. Then in this case, the body fluid is a cell fluid. It contains water and also proteins for its metabolism and metabolic activities, right? So it's water and proteins. Well, the cellular activities, all the cellular activities of the bacteria, that is happening in this cytoplasm. Cellular activities can reproduction and anabolic reactions, catabolic reactions, basically breaking down of substances and making substances, and making some secretions, right? Basically, excretory products and stuff should be eliminated from the cell. All those things, right? All the reactions are happening in the cytoplasm. So cell wall is done, cytoplasm also is done. In the cytoplasm, there is something that we can't forget about. That is nucleus, right? Nucleic acids. Well, the nucleus contains a bacterial DNA. The DNA only controls all the cell functions. We know in the bacteria, we don't have organized nuclear structure, but we have the genetic materials we have. Basically, it has bacterial DNA, right? Bacterial DNA. It's right here. It's like, not a proper membrane for the nucleus, right?
Right. In cytoplasm, we have major components in the cytoplasm. We have proteins and water. Well, so basically, how do those proteins form? We have a subcellular organelle called ribosomes, right? Ribosomes. Then ribosomes, actual protein synthesis factories. The proteins are synthesized in the ribosomes. And so target for many antibiotics, right? Ribosomes, like antibiotics that we are using, they are targeting the ribosomes. Hey, ribosomes ඇතුලේ තමයි proteins හැදෙන්නේ. ඒ proteins අපි දන්නවා ඔක්කොම enzymes ඔක්කොම proteins, right? එතකොට bacteria run වෙන්නේ enzymatic actions උත් එක්ක. If the enzymes are not there, bacteria also can't survive. Well, all the enzymes are proteins. Proteins are synthesized in ribosomes. ඒ නිසා තමයි අපි බෙහෙත් දෙද්දී antibiotics දෙද්දී we are targeting for we are targeting the ribosomes and ribosome activities. Ribosome activity එක නතර කරාට පස්සේ proteins හැදෙන එක නතර වෙනවා. minimize වෙනවා. Right? ඒ කියන්නේ enzymes හැදෙන එක minimize වෙනවා. Right? We talked about DNA, RNA. Sorry, not RNA. DNA here. RNA ko कहती है viruses वगैरह. Right? Negative. Right? And there's something called plasmid. It is extra genetic material can carry antibiotic resistance. Antibiotic resistance අපි නිතර කතා කරන්න හම්බ වෙන එකක්. අපි antibiotics ගන්නවා ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. Right? ඒක හොඳ වෙන්නේ නැති නිසානේ අපිට ඊළඟට හරි ගියේ නෑ වැඩේ කියලා අපි ඊළඟට ඊට වඩා සැර antibiotic එකකට යන්න වෙනවා. වැඩේ කොහොමද අපි start කරන්නේ? amoxicillin වගේ එකක්. Right? ඒක amoxicillin කියන්නේ එතකොට amoxicillin වලට හොඳ වෙන්නේ නැත්තේ amoxicillin ටිකක් සෞඛ්‍ය එකක් හින්දාද? එහෙම නැත්නම් amoxicillin powerful මක් හින්දාද? හැම බැක්ටීරියා එකකටම ගත්තට පස්සේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. Well, there is something called antibiotic resistance. අපි antibiotic ගත්තට පස්සේ ඒකට resist වෙනවා. ඒ කියන්නේ antibiotic එකත් එක්ක මෙයා react කරන්නේ නැහැ. Resistance එකක්. අන්න antibiotic resistance. Antibiotic resistance. Right. In that case, the bacteria is not responding to the antibiotic that we take. Yeah.
Right. Now you have an idea about antibiotic resistance. Right. Then extra genetic material is important for carrying this antibiotic resistance. That is also a problem to us to control this microbial growth. Right. Another part which is inside storage granules. These storage granules only, it is reserving the nutrients for tough times. I told you that bacteria can survive in adverse environmental conditions. Environmental conditions favorable නැති අවස්ථාවල survive වෙන්න පුළුවන්. Survive වෙන්න පුළුවන්. Nutrients තියෙනවා නම් අපිට මොකක් හරි හිතන්න අපිට ගත්ත පස්සේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකදී survive වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ ඇතුළ කෑම බීම තියෙනවා නම් right ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ lockdown curfew මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. So then for bacteria also there is a mechanism for that, which is it reserve nutrients for tough times. Those are storage granules. Bowl structure seva. Right? Then they can survive stress. ඒකට capacity එකක් තියෙනවා tolerate කරගන්න capacity එකක් තියෙනවා. ලොකු කාලයක් ඇතුළේ survive වෙන්න බෑ. ඒතකොට කොච්චරක් කාලයක් survive වෙන්න පුළුවන්ද කියන්නේ අහිතතර කාලවල කොච්චරක් ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක depend වෙන්නේ bacteria type එකක් එක්ක. සමහර bacteria ගත්ත පස්සේ ඒ වගේ මේ වගේ storage granules ගොඩක් තියෙනවා. So they can survive for a long time. Some bacteria, they don't have that much of storage granules. It depends on the environment. As an example, let's say, like think about a place where it is wet, right? The surface is wet, water, right? And there are some organic material as well. Then කැලෑවක් වගේ ගත්තට පස්සේ ගස්වල වැටිච්ච කොළ තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිම අර කරකුට්ටම් වෙන්න වේලිලා නැහැ. අර වතුර ගතිය තියෙනවා. නේද? right. එහෙම ගත්තට පස්සේ organic material. ඒක දිරාපත් වෙන විදිහේ කොළ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. වතුරක් තියෙනවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ මෙතන ටිකක් කෑම බීම තියෙන තැනක්. right. එහෙම ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ එකක ලොකුවට storage granules අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට දැන් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යනවා කියලා.
යන ට්‍රිප් එක යන හිතන්න මේ යාල වගේ පැත්තක නම් යන්නේ. මේ කැලේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ ආපහු කඩවල නෑනේ. ඒක ඇතුලේ ෆුඩ් සිටි නෑනේ. රයිට්. ඒ බැරිස්ටා රොමේෝ වගේවත් නෑ. කොෆි බීනුත් නෑ. රයිට්. එහෙම වෙලාවක අපි ඒ වගේ එකක් ගත්තට පස්සේ අපේ අන්න ස්ටෝරේජ් තියෙනවා. අපේ බෑක්පැක් එකේ කෑමක් තියෙනවා, බීමක් තියෙනවා, ඉතුරු ඔක්කොම තියෙනවා. රයිට්. එහෙම නැත්නම් හිතන්න යන්නේ දැන් කොහේ හරි මේ ඔය පන්සල් තියෙන පැත්තක වන්දනා ගමනක් වගේ එකක් කැලේ නෙමෙයි කියලා අන්න එහෙම වුණොත් හැමතැනම අඟලින් අඟලට කඩ දෙන්න. රයිට්. ඒක එහෙම එකක අරව ඔක්කොම උස්සන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ අපේ ස්ටෝරේජ් රයිට් it depend වෙන්නේ අපි යන ලොකේෂන් එක කොයි වගේ තැනකද කියන එක එක්ක. ඒතර බැක්ටීරියා වල මේ කතා කරන මේ storage granules how much they have storage granules and in storage granules how much things have been stored කියන එක depend වෙන්නේ where this is going to be කියන factor එකත් එක්ක. Right. Now we'll come to bacterial morphological types. Right. Bacteria. One type is cocci. That is spherical football pipe, right? Spherical shape. In this diagram, you see, a spherical උනාට අර තියෙන අර gadgets ටික තියෙනවා. ඒ අර patella, line structure, ඒ attachments ඒවා ඊට පස්සේ ඒ gadgets ටික තියෙනවා. එතකොට මේ shape එකට බලපාන්නේ cell wall එක. right? Cell wall එකේ shape එක තමයි අපිට alien shape එක විදිහට පේන්නේ. right? So this is spherical. Streptococcus, right? Well, suppose strep throat, right? And staphylococcus, right? It's about skin infections. Here are examples. Then we focus කරන්නේ bacteria වල shapes. ඊට පස්සේ spherical shape එක තියෙනවා. Right? It is important for us to know the shape because that means we know when we know the shape of the bacteria, that means we know the shape of the cell wall. Cell wall එකේ shape එක දන්නවනම් අපි දන්නවා එක එක cell wall spherical එක එක cell wall types තියෙන්නේ මොන මොන environments වල. right? ඒ කියන එකම environments වල මොනවාද කියන conditions. right? අපිට අන්නේ conditions ටික remove කරන්න. මේ bacteria growth එක අඩු කරන්න. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි අපිට shape එක දැනගන්නවා කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. right? right. That is spherical shape. Maxilla. That is rod shape. අර වගේ අර ෆුට්බෝල් වගේ නෙමෙයි. රොඩ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. all rods. right? මේ body එක තමයි grow වෙන්නේ ඒවා මෙන්න rod like. E. coli. common gut bacteria. Bacillus. Like so and in soil also we can find it. right? Your own shape. එතකොට spherical shape තියෙන environments වල නෙමෙයි rod shape ඒවා තියෙන්නේ. rod shapes තියෙන ඒ වගේ එහෙම environments වල නෙමෙයි spherical ඒවා තියෙන්නේ. එතන. right. round shape, rod shape. This is spiral. right? Maybe spiral, right?
You can find this type of bacteria in water, right? Helicobacter. It causes stomach ulcers, right? ඕක තමයි shape එක. ඒ shape එකත් එක තමයි අපි decide කරනවා, right? මේක තියෙන්නේ ආවල් විදිහේ environment so right? එහෙනම් මේ bacteria එක infect උනේ මේක වතුරෙන් ආපු එකක්, right? මේක කෑමත් එක්ක ආපු එකක්. ඔන්න ඔය decision එකට අපි එන්නේ ඒ bacteria වල shape එකක්. Right? Spider. Pleomorphic. They can change the shape. They don't have a fixed shape, right? They do, and for that particular moment, there is a shape. Okay? According to the situation, they can change the shape, right? Why is that? They don't have to change shape or any kind of an existing feature if the existing conditions are favorable, right? If the conditions are favorable, okay, they will just stay. And අපි හිතන්නකෝ අපිට තියෙන conditions favorable මේක temperature කියලා හිතන්න. AC හරි. එහෙමනම් හිතන්න AC වැඩ නැහැ. එහෙම situation එකකදී අපි ඒකට adapt වෙන්න අපි කරන දේවල්. curtain එක හරි right ඊට පස්සේ දැන් collars 2 tight up first button එක ගලවලා සුට්ටක් collar එක කුස්සලා තියාගෙන පුළුවන් වදින්න පුළුවන්. right එහෙම නැත්නම් අපි cool වතුර බොයි. අන්න ඒ වගේ adaptations තියෙනවා. අපි එහෙම situation එකකට යනවා මොන්න මොකද්ද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන problem එක AC එක වැඩ කරන්නේ නැතෝ කියනවා. fine. අන්න ඒකට adapt වෙන්න අපි changes කරගන්නවා. right. ඒතර මෙතෙන්දී pleomorphic bacteria. When the things are when the conditions are not favorable, they change their shape so that they can adapt to the new environment. Then they will survive. That is how it is happened. Right. Okay. Now let's see how do the bacteria arrange. Right. When it comes to the arrangement of bacteria, in that case, there are so many different arrangements. The most simplest arrangement of bacteria is as they like simplest way. One individual cell, right? Isolate line, right? මිනිස්සුත් සමහරු ඉන්නේ වැඩි කාවත් ආශ්‍රයක් නැහැ. දැන් පාඩුවේ ෂිට් එකේ ඉන්නවා. right? Isolated. The bacterial cells so තනියෙන් ඉන්න bacterial cells තියෙනවා. right? සෙල් අතර මුකුත් සම්බන්ධයක් නැහැ. survive තනියම survive වෙනවා. يعني අපි observe කරද්දී සෙල් එක තනියම ඉන්නවා. right. Right. The previous one was single cell arrangement. Sometimes they exist in pairs. Right? Cells දෙක right? When you observe in the colony, we can see two cells arrangement. They exist as pairs.
So we are recognizing the existence of bacteria. This is also important in how do we treat against these bacteria. අපි treatments කරද්දී single existence bacteria වලට අපි දෙන treatments වෙනස්. Right? Pairs exist in Diplococcus, right? So pairs exist in අපි කරන treatments වෙනස්. Right? So all these things are being like we are focusing on how to control the bacterial growth, basically how to take the bacterial growth under control. That is the main focus here. Right. Streptobacilli. Another arrangement. Now we talked about two. One was single arrangement, and the other one is pairs arrangement, and this is going to be chains. Right? මේ chain එක අතරස් bacterial cells ගොඩක් තියෙනවා නේද? මේක අතරස් මේ like so මේ මුළු chain එකම එක bacterial cell එකක් නෙමෙයි හරි? Bacterial cells ගොඩාක් තියෙන මේ තියෙන මේ වශයෙන් මේ 1 2 3 like that. මේ million blocks වලින් මේ හැදලා තියෙන මුළු එකම මේ එක bacteria එකක් නෙමෙයි මේ වගේ බෝල right ඔය බෝල එකට set වෙලා තමයි මේ chain එක හැදෙන්නේ. Right? ඔය chain එක විදිහට existent. ඔය chain එක විදිහට. ඒ existence එකේදී bacteria වලින් හදන toxins whatever these components, right? So it will be secreted to the environment. Then regarding the place, some damage will be there, right? So that we have to consider the shape. Then depending on that, okay, right? These kind of bacteria, we come to a judgment like, okay, these kind of bacteria, so they are doing this particular harmful effect. We come to that judgment. Then depending on that, we can decide on a particular treatment. Clusters. Right. Clusters, right. Not single, not pairs, not chains. It's a cluster, like, they exist in big bulk. Now, here, you will have a cluster, right? Collection of lot of people, right? So this exists. This is a cluster, right? When this grows in clusters form, then for us to control that also is going to be difficult because the entire cluster will be producing, let's say there is this particular bacterial cell is producing some substance, harmful substance called X. That particular substance will be produced by the entire cluster one by one. Then we have a big amount. Then our immune action has to be advanced according to that. That's about clusters. Staphylococcus as an example for that. Right. Now, we talked about these in terms of the shape, in terms of the arrangement. Right. In terms of shape or in terms of the arrangement, ඔය ටික අපි කතා කරන්න වෙන්නේ අපිට මේක පේනවා නම් නේද? Right. අපිට හැම අවස්ථාවකම ওই බැක්ටීරියා බොහොම ලස්සනට ඔය වගේ ලස්සනට පේන්නේ නැහැ. Right. එහෙම පේන්නේ නැති වෙලාවල් වලදී අපිට ස්ටේනින් ප්‍රොසීඩියර් එකකට යන්න වෙනවා. කොලනි එක හැදෙනවා. අපිට පේන විදිහේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. එතකොට අපිට ඩයග්නෝස් කරන්න ඒ තියෙන ටික මදි ඔබ්සර්වේෂන්. මොකක් හරි එකක් තියෙන බව පේනවා. හරිද? අපිට හරියටම පේන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ඈතින් මොන හරි අපිට පේන මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ඈත නම් තියෙන්නේ. right අපිට මොකක් හරි තියෙන බව පේනකොට ක්ලියර් එකක් නැහැ.
Kita nak mau kari, bayar kilo saling nak balik lagi, right? Aneh, balik aneh, tapi lahan gelabi, right? Itu kan tapi pino, right? Dengan gas game, yang anda bukti nak bilas sih, ini berapa dia? Tapi pino, anda tapi distinct anda juga ada dua, right? Ini kan tak tino gitu, tapi kan iya, ini kan kan tino kilang beratu, tapi dia anda lagi orang di sepatu dah, ini anda berdua. Likewise, if we see the bacteria colony properly only, we can decide what sort of treatments should be done. Then, when we are not in a position to see the bacteria properly, to see the colony properly, then we go for staging. One is gram staining. Gram staining අපි මේ කතා කරන්නේ first time නෙමෙයි. Biochemistry වලදී. Up to some extent we talked about gram staining. ඒකේ ස්ටෝරි එක මතක නැති වුණාට දැන් ටොපික් එකක් කතා කරපුවම යාන්තමින් මතක ඇතිනේ. gram staining එක මොකද කියලා මම අහන්නේ නැහැ මොකද මම දන්නවා ඒක මතක නැහැ කියලා කිව්වා. Right? හරි. හරි. ඒක ගන්න තියෙනවා. Right. So it is what we are doing here, gram staining. It's a very popular technique, right? Well, in bacteriology, we are very widely using that bacteriology. We know what bacteriology is, studying about bacteria, right? In the entity of studying of bacteria, to identify bacteria, we are using this technique called gram staining. It's a very popular technique, which is easy also. Well, when we do gram staining, right, we have two categories, gram positive bacteria and gram negative bacteria. Positive and negative. Well, gram positive bacteria, they appear in purple, right? Purple. Gram negative bacteria, they appear pinkish red arranged again. So, purple, the pinkish red, they have to recognize කරගන්න ඕනේ බලලා. Right? Positive නම් gram positive කියන category එක purple color එකකින් බලන්න පුළුවන්. gram negative කියන category එක pink color වලින් බලන්න පුළුවන්. එයි මේ colors දෙක. Right? දැන් අපි stain එකක් අරගෙන stain එක දැම්මට පස්සේ ඔක කොහෙද වැටෙන්නේ? බැක්ටීරියා සෙල් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපි දැන් පේන්ට් එකක් ගෙනල්ලා රොබියල් එකද මල්ටිපල් එකද නිකෝල් එකද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ ෂෙයා එකකට ගෑවුවොත් මේ ෂෙයා එකේ මේ අපි මේ අල්ලන අතට අහුවෙන කෑල්ලනේ පේන්ට් එක වදින්නේ නේද? එතකොට මේ තියෙන සර්ෆස් එකේ හැටියට නේද අපිට ලුක් එක එන්නේ. අර ෂයින් එකක් පේන්ට් එකෙන්ම නෙමෙයි. රයිට් එකව පේන්ට් එක ගෙනල්ලා මේක ගෑවොත් අපිට පිටන වයිට් කියලා. රයිට් මේක වයිට් කරොත් මේකේ වයිට් අපිට පේන විදියයි. මේක ගෑවොත් අපිට ඒක පේන විදියයි. මේක ගෑවොත් ඒක පේන විදියයි වර්ග තුනක්. අපිරස් තුනක්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා සර්ෆස් එකත් එක්ක. රයිට් සර්ෆස් එක ඩල් නම් අපිට අපිරස් එක වෙන විදිය එකක්. සර්ෆස් එක ෂයිනි එකක් නම් ඒකට අපිට අපිය වෙන විදිය තමයි එකක්. රයිට් ඒකම පේන්ට් එක. Right. So basically, what I'm saying is, well, gram positive, gram negative, the color, and so everything, that final outcome, it depends on the composition of the cell wall. Bacteria එකක් stain කරද්දී අර අපි කුඩොක් පේන් කරනවා වගේ මේකට surface එකට වදිනවා වගේ cell wall එක තමයි එළියම තියෙන surface එක bacteria එකේ. ඒකට තමයි මේ කියන paint එක වදින්නේ. Stain එක වදින්නේ. Right. Then depending on the composition of the cell wall, we will be able to see either purple or pink red. Right. Right. දැන් මෙහෙම සිටුේෂන් එකක්. අපි
patient කෙනෙක්ව diagnose කරන්න ඕනේ. patient නිකන් ICU level එකේ ඉන්න ටිකක් අමාරු වෙලෙක්. දැන් අපිට නෑනේ time නෑනේ. මෙයාගේ tissues අරගෙන culture growth වලට ගිහිල්ලා එතනින් report එනකම් බලලා ඔය ටික කරනකොට හරි ලෙඩම එච්චර time නෑ. හරි. හැබැයි අපිට gram staining technology ඇතුලේ we rapidly we can identify the bacteria, right? Either gram positive or gram negative. We can rapidly identify. So this is there's a like depending on the cell wall, we clearly get the observation very fast. So it's that is why this technique is being used like very popularly, very often, right? This technique is being used because of that. Well, then gram positive, gram negative. We come to that conclusion. After that, we can select the particular antibiotics. Gram positive, the antibiotics which are given for gram positive is one category. For gram negative, it's another category. Right? So, well, the name came Hans Christian Gram, right? You see, it was found in this technique was found in 1884, right? It's a regular then name and use again, right? So it is like very useful technique, right? Right. This is how it is happening. Here you see crystal violet. The stain that is a primary stain. Then all the bacteria become purple with that crystal violet. category මොකක් වලත් අපි crystal violet දැම්මට පස්සේ පළවෙනි stain එක විදිහට right bacteria becomes entirely purple. Right, now it's purple. Then here you see iodine. Right. It fixes crystal violet, forms crystal violet iodine complex. Right? Now crystal violet is there on the surface. Now what is happening? It is forming a complex. Now we are adding iodine. Now iodine, it is forming crystal violet iodine complex. Basically, iodine that we add is going to combine with the crystal violet stain. Now what do we do? Decolorization with alcohol. You know, alcohol can be used to, right, to get drunk, yeah, I know. But apart from that, alcohol can be used to remove the colors. We can like wash the colors off with alcohol. That can be done, right? So it removes the stain from gram-negative bacteria. Then what is happening? Right. Initially it was purple. We added crystal violet. Right. Second step we added iodine. Right. Then after adding iodine forms a complex. The crystal violet iodine complex is formed. Right. Once it is done, right, we add alcohol. Then alcohol is what is it? What is it doing? Alcohol is washing, right? Basically removing the color of gram-negative bacteria. So that's how nothing happens to gram-positive bacteria. Gram-positive bacteria
like positive and negative both, they were purple initially, right? When we wash it with alcohol, purple color of the gram-positive bacteria remains unchanged, but gram-negative bacteria, then the purple color goes so. That's how it becomes that red pink color. This is what is happened. Next step. Next step. First crystal violet, then iodine, then alcohol, right. Then next we add safranin. Safranin. When we add safranin, what is happening? Gram-negative bacteria, right? They turn pink, right? Gram-positive bacteria, it was purple, it remains purple. Remains purple. Right. Then we have clearly separated whether this is like okay, given bacteria sample from the patient, whether this is gram positive, then whether it's gram positive or negative. Right. Well, we have to like when we get the result, we have to interpret what exactly this result is showing us. And also, we have to consider about the errors also, common errors and troubleshooting. What do you mean by common errors? When we do any practical, in the practical procedure or in the measuring instruments, there could be errors. Then we have to have, when we do the experiment, while we are doing the experiment, we have to have the idea about what errors are currently happening that we practically know, right? Then, when we get the final result, we have to find, then we can decide whether this error is a significant error or not. මොකද significant error එකක් කියන්නේ? Non-significant error එකක් කියන්නේ. Example එකක් විදිහට හිතන්නකෝ exam එකක් ලියන්න. right? සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ 80 විතර වගේ expect කරා කියලා. එහෙම 80 විතර expect කරන් ඉද්දී 70 විතර ආවා කියන්නේ right okay වෙන්න ඇති. Not happy. But අවුලක් නැහැ හරියට. කියලා. 80 විතර expect කරන් ඉන්න වෙලාවක ලකුණු 25ක් විතර ආවට පස්සේ අන්න ඒක ටිකක් බාර ගන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ. අන්න එහෙම error එකක්. අන්න significant error එකක්. ඒ කියන්නේ paper එක ලියද්දී ඉඳ ගිහිල්ලා. මේක පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් දැනවන්නේ. හරි. ඒක කියවන මාතෘකාවක් සාධිකවන්නේ. right. paper එක ලියද්දී ඉඳ ගිහිල්ලා. නැත්තම් ඊයේ පාඩම් කරද්දී exam එකට ඉඳ ගිහිල්ලා. කොහොම අන්න ඉන්න මෙහෙම ලොකු error එකක් කළා 80ක් expect කරන එකට ලකුණු 25ක් එල්ලලා තියෙනවා. එතකොට අපිට judgment එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකෙදි මේ common errors which errors මොනවාද? ඒතර මේ result එක acceptable ද? හරිද? result එක acceptable ද? දැන් හිතන්න දැන් එක්ක මේක purple වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් pink red පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. කහපාට වගේ කලර් එකක් ආව කියලා හිතන්නකෝ. අන්න significant error එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ experiment එක කරද්දිත් අර stains දාලා තියෙන හරි stains නෙවෙයි වෙන මොන හරි දා. right? crystal violet නෙමෙයි, saffronin නෙමෙයි, iodine නෙමෙයි මොන හරි දාලා එන්නත ඕඩ එක මාරු කරලා දාලා. right? එහෙම නැත්නම් එකේ colours එක බෑ. right? ඒතකොට significant error එකක්ද නැද්ද? يعني සැලකිය යුතු error එකක්ද නැද්ද මේක? කියලා බලන්න මේ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. When it comes to common errors, we have to have an idea. So, quality control measures definitely should be there. Let's take a look at the right. අපි පාවිච්චි කරන states, crystal violet or word make කරලා තියෙනවා expiry date එකක්. right. එතකොට ඒ කියන්නේ because the compounds are being subjected to atmospheric oxidation. What is atmospheric oxidation? හිතන්න අපි ඇපල් ගෙඩියක් කරගෙන ඒකට ගත්තා. ඇපල් උස්මන බලන්න.
apple geliye. Hariga dikala tamana. Kapu gamman paadadu. Why ini? Ini ada 10ක් විතර ඉක්මනට පස්සේ මොන පාටද? කහ පාටයි. brown වෙනවා. හරි. What is that? That process is called as atmospheric oxidation. Atmospheric oxygen තියෙනවා. අර surface එක react කරන oxygen එක. It is something to the atmospheric oxidation. එතකොට අර apple එකේ තියෙන අර කපපු ගමන්ම තියෙන fresh වෙලාවේ තියෙන quality එක නෙමෙයි අර ටිකකින් තියෙන්නේ. Right. So quality control කියන්නේ ඔන්න ඕක. හරිද? ඒ කියන්නේ apple ගෙඩිය කපපු ගමන්ම අපි එක්ක ඒක seal කරලා pack කරලා හින් කරලා හරි. එහෙම නැත්නම් preservatives මොන හරි ගාලා. right? අන්න එහෙම තිබ්බොත් අර quality එක එහෙමම තියෙනවා. කපපු විදියටම. That is what we call quality control. That has to be there. Right. Hi. අපි කතා කරන්නේ මේ වර්ග දෙකක්. gram positive, gram negative. Right. When it comes to gram positive and gram negative, so let me come up with gram positive bacteria first. ඇයි ඒක පර්පල් වල නතර වෙන්නේ? ඇයි මේක සැක්‍රලි වල හේදලා යන්නේ නැත්තේ? Right. Gram positive characteristics. Right. The cell wall, it has a peptidoglycan layer, a thick layer, right? So that's a thick layer. And no outer membrane. Wall level, I have given several examples also, right? Staphylococcus and streptococcus. Well, so susceptible to penicillin. The penicillin කියන්නේ එක අපි දන්නවා antibiotics එක range එකක්. the penicillin range එකේ තියෙන අපි amoxicillin කියලා ගමු. amoxicillin range එකක් තියෙනවා. right? augmentin උත් ඒකදී. right? ඒ වගේ ගත්තට පස්සේ penicillin කියන range එකේ තියෙන ඒවා තමයි අපිට gram positive වේවල දෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට අපේ level එකේදී අපි මොනවද කියලා ගන්න ඕනේ? මේක very thick cell wall එකක් තියෙනවා. එළියේ වෙන membrane මොකුත් නැහැ. එහෙනම් membrane තිබ්බොත් තමයි අර අපි ඊළඟට alcohol එහෙම දාන්නේ මේවා හේදිලා යන්නේ. මෙහෙම නෑ මේක හොඳට අල්ලලා හිටිනවා. දැන් කරගෙන ඉක්කොට පොලිතින් තව එකක් තිබ්බා කියලා මේකට දාන ස්ටේන් එක මොකක් හරි එක රැඳෙන්නේ පොලිතින් එකට. ලීයට නෙමෙයි අල්ලන්නේ පොලිතින් එකට. ඒක පිළිදැම්මම යනවා. right? මේ තියෙනවා. හරිද? right. Gram negative. It also has peptidoglycan layer. Thick layer. It is thick. Right? Additional outer membrane also is there. Which is why very positive of the color goes. Right? Outer layer is there. E. coli bacteria, Salmonella bacteria, well, often more resistant to antibiotics. මේක cell wall එකට එළියෙන් right? membrane එකකුත් තියෙනවා. අර අපි අනන් ඉන්න එතකොට අමතරව rain coat එකකුත් දාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ කොට අපිට අර එළියේ මඩ විසි වෙනවාද ඒක මොකුත් නැහැ. ඒ ටික වදින්නේ අනන් ඉන්න rain coat එකට. ඒක ගැලවෙන්න පස්සේ ආපහු අපි full clean නේද? right. එහෙමයි වෙන්නේ. well, so those are the differences between gram positive and negative. Then how are we using this? Well, obviously it has clinical significances in treatments. Gram positive, we should know whether it's gram positive or negative before we decide on the particular antibiotic. Right? Because those two
categories are like going to be sensitive for two different types of antibiotics. Cell wall එකටද එහෙම නැත්නම් outer membrane එකටද කියලා. So then it has a very big impact on disease management. Right. ඒකට ඉස්සර වෙලාම අපි කරන්න ඕනේ unknown disease එකකදී ඒක bacterial disease එකක් නම් මේක gram positiveද gram negativeද කියලා identify කරගන්න එක. ඊට පස්සේ තමයි අපිට හරි positive නම් එහෙනම් මොන වගේ එකක්ද? ඒ range එකේ ඒව මොනවාද? negative නම් ඒක මොන වගේ එකක්ද? ඒ range එකේ මොනවාද? So as an example, let's say you have the experience that, okay, you go to the doctor for certain diseases and doctor prescribes something and then you don't get cured with that. මොකද කරන්නේ? ආපහු යනවා doctor ගාවට, right? එතන කලින් මේකේ history එක මේක තමයි දීලා තියෙන antibiotic එක, right? හරි. ඒක answer කරන්නේ නැහැ. ඊළඟ strength එකට යනවා, ඊළඟ antibiotic එකට යනවා. ඒ යන්නේ අර range එකේ අර කලින් එක තිබුණ range එකේම ඊළඟ antibiotic එක. right? ඒ කියන්නේ penicillin range එකේ නම් ඒ penicillin range එකේ තියෙන. amoxicillin පැත්ත එකක් නම් amoxicillin පැත්ත එක. right? Right. That is the impact that we see about this on disease management. Right. So what we talked about was about identifying. Right. We were talking about several areas in the very beginning. We should know how do the bacteria live and their nutrients, reproduction. So how do they live? Right. Well, depending on their oxygen supply. Oxygen supply in the sense, oxygen supply for them, not for us. Right? Some need oxygen, some don't. The bacteria which needs oxygen, we call them aerobic bacteria. Aerobic bacteria. So for them to grow, presence of oxygen is definitely important. Now for us, oxygen is very. I remember one minister who was in the previous government. He like entirely bulldozed the forest and saved oxygen hunger. Right, he died in a car crash in highway with the people died. So he said oxygen hunger, right? Okay, so then we need oxygen. So certain bacteria, like one category of bacteria, they need oxygen. We call them aerobic bacteria. So then they need oxygen for the energy production. අපි energy production කියන කැලේ metabolism පැත්තට අපි කතා කරා biochemistry වලදී, right? මම හිතනවා මතක ඇති කියලා. Right. So then that situation is similar to human cells. Right? So අපිට ගත්තට පස්සේ දැන් මේ වගේ bacteria එකක්. Then it enters to our blood. Right. Okay. Then we have oxygen because we depend on oxygen. Then our body has a supply of oxygen because then oxygen, yeah, we inhale, then of course it is through the lungs, oxygen is transported to everywhere, then oxygen is available. Then such bacteria will probably grow in the human body because oxygen is available, right? I have given two examples as well. Tuberculosis, you know, right? You have heard of that, no? Right. මොන වගේ ලෙඩක්ද ඒක? මතකද? Tuberculosis. කොහේ යද්දි ගත්තද? Stomach, lungs, skin. කොහෙද? Lungs නේ. ඒක අයිති වෙන්නේ aerobic bacteria.
aerobic bacteria. Aerobic bacteria, ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ඕනේ. right. lungs වල හැදෙන එක. lungs වලට related. right. lungs වල ඔක්සිජන් තියෙනවනේ. right. එතකොට ඒ අන්න හැදෙන. well, naturally we can find them in soil. soil a right soil කියන්නේ concrete වගේ එකක් නෙමෙයි. soil කියන්නේ මෙහෙම මේ අර සිදුරු තියෙන concrete නම් උත් නැහැ full covered. right soil වල air තියෙනවා normal atmospheric air තියෙනවා. ඒ කියන්නේ oxygen available. then right water. yes in water dissolved oxygen is there. available oxygen is available. air definitely yeah oxygen is available. right. well, when it comes to industrial applications, waste treatment, fermentation, bioremediation, right? For those things, it is important whether oxygen has to be there for us to decide whether oxygen should be allowed or not. And imports in ecosystems. Ecosystems management, right? In that case, definitely it's important whether we allow oxygen or not. What do I mean? Whether we allow oxygen or not. Basically, if it is a particular bacteria which needs oxygen, right? In that case, if we supply some airtight condition, then that particular bacteria will not grow. Some bacteria, right, they grow when moisture is present. When moisture is absent, right, when water is absent, then that bacteria can't grow. As an example, let me take a very simple example. A jumbo peanut packet. A jumbo peanut packet එකක් අරන් කැඩුවට පස්සේ ඕක ඇතුලේ තියෙන අර පොඩි තව පොඩි පැකට් එකක් with the label do not eat ඒක කන්නේ නැහැ අපි. right. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? ඒ පැකට් එකේ මොනවද වෙන්නේ? ඒ වගේ පැකට් එකක් දැන් අලුතෙන් ගත්තා කියලා මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික මොකක් හරි කම්පියුටර් ලැප් එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ අර වගේ පොඩි පැකට් එකක් දාන්න. ඒක මොකද්ද? ජම්බෝ පීනට් පැකට් එකේ තියෙන ඒක ඇතුලේ තියෙන ට්‍රැප් වෙලා තියෙන යාවල තියෙන වෝටර් වේපර් ඇබ්සෝබ් කරගන්න. අන්න. දැන් ජම්බෝ පීනට් එකේ තියෙන බැක්ටීරියා වලට වෝටර් අවైలබල් නෑ. අරකින් ඇබ්සෝබ් කරගන්න. right? ඒක ඔක්සිජන් තියෙනවා. හැබැයි වෝටර් නෑ. අන්න බැක්ටීරියා grow වෙන්නේ නෑ. That is why there is a small packet of silica in the jumbo peanut packet. That was aerobic side. Right. Now we'll come to the anaerobic side. Well, they don't need oxygen. They don't need oxygen. You know, up to what extreme that is going to be there? Like, that means they don't need oxygen to survive. Right. Without oxygen, they survive. And sometimes, you know, there are like extremes also. If oxygen is present, they die also. Right? Anaerobic extreme situation, right? Sometimes, like, you know, they're totally independent from oxygen. That means oxygen is not needed at all. Right? So sometimes if oxygen is there, like bacteria dies. Sometimes it tolerates, but oxygen is not used. We, of course, if this is the room, like, you know, we have oxygen here, we utilize that oxygen. Then the level of oxygen is decreasing.
But here, right, they don't use oxygen. Well, so obligate ones are there. Obligate ones, right? If oxygen is present, definitely they die. Or dapat survive in the back. Facultative. Facultative means they can use oxygen if present. ඒ කියන්නේ ඒක නොපීපා කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ. Right? හිතන්න දැන් අපි දැන් අපිට වතුර බෝතලයක් තිබ්බොත් right වතුර අනිවාර්යෙන් බොනවනේ. right ඒක ඕනම එකක්. facultative කියන්නේ right හරි දැන් තිබුණොත් බොනවා. නැත්තම් ඕනේ නෑ වගේ එකක්. right? I have given some examples also. Right? The tetanus one, you know about that. Right. So that of course it is an anaerobic one. Anaerobic one. Well, then we need to know about those things clinically because of these reasons. Well, when it comes to tissue infections, right? Tissue infections. Tissues, some tissues are just like breachable. Some tissues inside, right inside the body, they are not reachable. So those are deep tissues. Then we get infections in deep tissues also. So we need that. And dental infections, very common thing. And in dental infections, right, that is also there. Then clinically they are important. Environmentally, definitely important. Decomposition, biogas production, right? When it comes to garbage side, not the plastics, not the polythenes, the normal garbage, which they decompose. In that case, the decomposition is happening because of the presence of these bacteria. And for that also, it's important for us to know whether it's aerobic or anaerobic. Right? Example, compost over that one. Right. ඒකේ මන්දද ස්ටෙප්ස් වල තියෙනවා. සතියකට විතර පස්සේ අරක අවුස්සලා කුණු කොට අවුස්සලා අරින් මේ උඩයට මාරු කරලා. Right. So this decomposition is done by using basically bacteria. අර අවුස්සන්නේ මොකටද? Right. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන ටික දිරලා උඩ තියෙන ටික එතකොට මේකෙන් අර air හොඳට mix වෙනවා. atmospheric air oxygen හම්බෙනවා. Right. Then the decomposition is happening properly because the bacteria is growing in there, in that place. Well, for us to control the bacteria or for us to improve the growth of bacteria, like in garbage control and all, in that case, we want the bacteria to grow properly. So we have to have an idea about the nutrition side of bacteria. They have to have a carbon source. Right. අපිට carbon source එකක් තියෙනවද? Nutritionally, do we have a carbon source? හොඳ නැද්ද? Carbon ඕනේ නැහැ අපිට නේ. නෑ ඕනේ. The carbon source, we have carbohydrates, right? We eat all those carbohydrates, lipids, proteins, right? And for nucleic acids also, vitamins also, right? So all of these, except for minerals, all organic matter, we need carbon. That's a carbon source. For them also, carbon source has to be there. Nitrogen source. අපිට nitrogen source එකක් ඕනේද? For humans, carbohydrates වලට ඕනේ, lipids වලට ඕනේ. හැබැයි amino acids වල nitrogen component එකක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී අපිට nitrogen ඕනේ.
Bacteria වලට definitely nitrogen එකක් ඕන. Minerals උත් ඕන. Minerals අපි දන්නවා. And growth factors. Growth factors. Temperature වගේ ඒවා. Right, pH, pressure, those ones. Well, speaking of those, especially the temperature is one of the main factors. We have several temperature ranges. Basically, the bacteria which live in very cold temperatures, the cold living bacteria, cycrophiles, they survive in very cold temperatures. In moderate temperatures, it can be up in the temperature again, normal temperature, right? Mesophiles and heat-loving ones, very high temperatures survive in air, right? Like the bacteria which survive in volcanoes, right? Then they are thermophiles, heat-loving bacteria. Those are temperature-wise, those are the three categories. Why it is important? Because to control the bacteria, we should know what is a favorable condition, what is unfavorable condition. Think about food or something, right? Why do we put food in the fridge? To decrease the temperature, because then those food bacteria which survive in the moderate temperature. කෑම ගත්තට පස්සේ කෑම වලට බැක්ටීරියා moderate temperature තමයි ඒගොල්ලන්ට comfortable. අපි fridge එකේ දැම්මම මොකද වෙන්නේ? temperature අඩු වෙනවා. temperature අඩු වෙද්දී yeah, the conditions are not favorable, so they die. pH wise. Acidophiles. That means they survive in acidic pH values. Neutrophiles. They survive in neutral pH values, neutral medium. Alkali-philes. They survive in bases, in alkaline pH values. Right. Another requirement, moisture requirement, water activity, osmotic pressure for the bacterial growth. Water has to be there. Right. We can remove that also. Right. The example that I took about jumbo peanut packet. Right. We are removing the point moisture that we can use to control the bacterial growth. Time factors. Generation time and growth rate. Growth rate. In a given unit time, it is bacteria is multiplied by how many times? Let's say the number of bacterial cells that we have is 100. The time taken for the 100 to become 200, that is growth rate. Right? That is growth rate. Right. So, generation time. When this bacteria, like when we have a bacteria under the normal conditions, how much time does it take to generate the colony, which we can see the generation time. Say the growth rate is really high, the generation time is really less. That means the time of bacteria is growing really fast. In such cases, we have to supply very strong conditions to control the bacteria.
Well, so speaking of the bacterial growth, we have to have an idea about the bacterial growth and how it is happening. Why? Then only we can decide on a method to control that. So at the very beginning, we have a phase called lag phase. That means the bacteria has just entered to the particular place. Just entered to the particular place. Still, the bacteria is getting adapted to the environment. Right. Then, during the adaptation, there is no cell division. There is no, like basically, enzyme production will be happening, but no cell division. That is lag phase. Basically, it is getting adapted to the environment. After that, we have exponential phase. Now the adaptation is completely done. Bacteria knows about the entire environment, and bacteria knows how to collect the nutrients. Storage granules are there. Things are under the control for the bacteria side. Then what is happening? We can see a rapid multiplication in that, right? And the growth rate will be really high because the conditions are really favorable. The conditions are very ideal conditions for the growth of the bacteria. Now it comes to the stationary phase. Stationary phase, bacteria is not growing anymore. Doesn't mean that bacteria is not multiplying. No, bacteria is multiplying. 1 becomes 2, 2 becomes 4, that is happening. At the same time, equal number of bacterial cells are dying. Why? Because, in the medium, there is no continuous nutritional supply. As an example, let's say, if it is a human body or something, if we keep on eating, yes, the nutritional supply is there. If it is piece of bread or piece of meat or something like that, when the amount of the meat is getting reduced, what is happening? Available nutrients is decreasing. Then there is a competition for the nutrients. Then what is happening? The growth is going to be controlled. That is because the amount of the bacterial cells which are being formed is equal to the amount of the bacterial cells which are being destroyed by the cells. That is the growth rate and the death rate are going to be equal. That is because of the depletion of the nutrients and waste accumulation. What is waste accumulation? During the metabolism of bacteria, certain harmful products, basically excretory products, will be formed. They also accumulated in the same place, right? That is stationary phase. Now, death phase. What is happening? More deaths than growth, right? Growth is going to be okay, it's happening, but death rate, right, in a minute, number of cells created is going to be less than the number of cells which are dying during the same period of time, right? That is death rate. Then what is happening? The population, the bacterial population is decreasing with time. Well, earlier, we talked about the growth curve also under viruses. The graph we talked about, and we talked about the factors affecting on those particular phases. Also, we talked about. Well, if we talk about the reproduction of bacteria, about how it is happening, well, we have binary fission. Cells are becoming doubles in simple ways. What is happening? DNA replication, existing DNA is there. ඒකෙන් තව DNA එකක් produce කරනවා. හරිද?
cell elongation. තියෙන cell එකෙන් අලුත් දෙකක් හදන්න නම් තියෙන cell එකට තව ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕන. අන්න cell elongation. Right. Septum formation and cell separation. Right. If this is a bacterial cell, right, it is elongating like this. There's septum formation. Right. This is how the growth is happening. And this has only one DNA. Now there are two DNAs. Right. Generation time, it varies by species, environmental factors also affecting. Basically from bacteria to bacteria, the generation time changes. Obviously, this repression, that means increasing the number of bacterial cells, that will be affected by the temperature, nutrients available, pH value of the medium, and availability of oxygen. We talked about availability of oxygen before under aerobic and anaerobic conditions. Population dynamics, right? Exponential growth and carrying capacity. What is that? There is an amount of the bacterial cells which can be tolerated for that colony. What is deciding on this capacity? Basically, the colony size, right? Colony එකේ bacteria 100ක් ඉන්නවද 200ක් ඉන්නවද 500ක් ඉන්නවද, right? And the capacity. It depends on the supply, right? මේ room එක ඇතුලේ කී දෙනෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවද comfortable කියන එක depend වෙන්නේ. තියෙන chairs ගන්න AC එක වැඩ කරනවද නැද්ද? ඕවත් එක්ක right? AC එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේක ඇතුලේ අපි ඔක්කොටම ඉන්න බෑ මොකද ඔක්සිජන් මදි රස්නේ ඊට පස්සේ හුස්ම ගන්න තමයි ප්ලස් රස්නේ තරිය. ඒත් එහෙම වෙලාවක AC එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එතන මේ ඔක්කොටම මෙහෙම කම්ෆර්ටබල් ඉන්න බෑ. දැන් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. apart from ඉන්දියානු කරුණාම වෙන මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? හුස්ම ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නෙත් නැහැ. වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. right? ඉතින් එතකොට එහෙම ගත්තාම අන්න capacity කියන එක depend වෙනවා external factors උත් එක්ක. right? So those are the population dynamics. right? හැබැයි අද වැඩි කට්ටිය නිදාගත්තේ නෑ නේද? එක්ක නිදාගන්න සෙට් එක ආවේ නෑ අද. right? next week ආව බලන්නේ. ඔය කිය. කට්ටිය ආවා පස්සේ. පොඩ්ඩක් අපි වීඩියෝ එකක් අරන් තියාගන්න ඕනේ. ඒක ස්පොට් කරන්න කාටද විඥාන විශේෂ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. මේක අද නොටිස් කරපු විදිහට කට්ටිය වැඩි නිදාගත්තේ නෑ. ඒකම වර්ධි ප්‍රශ්නේ. Is it the people those who are sleeping are not here? The care.
So, growth measurement methods, plate counts, turbidity, direct microscopy, plate counts. ඒක අපි microbial growth එක කරන්නේ අර petricious වල, plates වල. Right? අපිට plate counts වලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් turbidity. සමහර වෙලාවල් වලට ඒකා වගේ solid medium එකක නෙමෙයි මේ growth එක කරන්නේ. Right. Solution එකක් අපිට තියෙන nutritional medium එක liquid එකක්. Right. In that case, it is going to be turbidity. What is turbidity? අපි solution එකක් ගත්තට පස්සේ turbidity පොඩ ලියන්න. Right. දැන් මේක ගත්තට පස්සේ මේක එහාපැත්ත හොඳට ලස්සනට පේනවනේ නේද? Right. see through. දැන් මේක අපි මොන හරි දිය කරොත් සීනි වගේ එකක් නෙමෙයි. පිටි වගේ එකක්. අන්න මේ transparency එක නැතුව ගිහිල්ලා right අපිට අර කැත පෙනුමක් වෙන්නේ අන්න turbidity. හරිද? එතකොට බැක්ටීරියා grow වුණාට පස්සේ මේ වගේ clear solution එකකට වෙච්ච clear ගතිය නැතුව ගිහිල්ලා turbid වෙනවා. අර වගේ කැත look එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. අන්නේ turbidity එකේ කොච්චර turbidity level එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ full අනිත් පැත්ත පේන්නෙම නැහැ. right. ඒ කියන්නේ ඔපෙක්ම වෙලා. එහෙම නැත්නම් shape එකේ පේනවා. right. අන්න turbidity එක ටිකක් අරිට වඩා අඩුයි. right. ඒකත් එක්ක අපිට measurement එකක්. How turbid the culture medium is. Right. Right. Direct microscopy. ඔය එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවට අපි direct microscopy. ඒ කියන්නේ microscopy basically microscopically අපි මේක බලලා observe කරලා right. එහෙම අපි මේ growth rate එක ඉගෙන count එකකට යන අවස්ථා තියෙනවා. Those are the growth measurement methods. Thank you. Well, common bacterial respiratory diseases. Right. Diseases side එක ගැන මම ලොකුවටම highlight කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයාලට research කරලා diseases ගැන ලියන්න දෙන්න හිතන් ඉන්නවා assignment එකට. Right? ඒකට ඕන background එක තමයි අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතර diseases ගැන research කරන්න ඕනේ තනියම. Right? So basically in that case when it comes to disease we should know every single disease what bacteria is causing this particular problem and whether that particular bacteria is gram positive or gram negative. ඒක වුණේ නැත්නම් අපිට මේ antibiotic decide කරන්න බෑනේ. Right. And symptoms of that particular disease and how to diagnose that disease. So treatment options මොනවාද? අපි disease එකක් ගැන research එකක් කරලා අපි assignment එකක් කරද්දී ඔන්න අපිට ඕන කරන points ටික. Right? Well, and also another thing, the type of the bacteria we talked about and risk factors also. Risk factors ඒ කියන්නේ මොනවාරි වගේ condition වලදීද මේ health issue එක worse වෙන්නේ. හරිද? ඒක සමහර ඒවාට ගත්තට පස්සේ අපි සීතලේ හිටියොත් එහෙම ටික වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. Right? අන්න ඒවා. එහෙම. And yeah, those are the risk factors. Right. Tuberculosis, lungs වලට බලපාන එකක්. Right? So then when it comes to, like I told you, right, about in that case, since it is about lungs, right, we should pay our attention to transmission. So how it is being transmitted from one patient to another patient. And how do we prevent it? And what is the global impact of that?
සමහර ලෙඩ තියෙනවා ඒවා globally affected. එහෙම අය ඉවර කරගත්ත ලෙඩ ඕන තරම් තියෙනවානේ. දැන් අපි කොලරා වගේ ඒවා ගත්තා ඉන්න දැන් world wide ඉවර කරගත්ත ඒවා. right? ඊට පස්සේ covid වගේ ඒවා දැන් තිබා modified versions තියෙන පුළුවන්. හැබැයි තිබිච්ච එක අපි ඉවර කරගත්ත world wide ඉවර කරගත්තා. right? So global impact. Then in that case also we have to identify what type of organisms involved and how sensitive the particular microbes to the antibiotics, and what are the treatments that we give, right? Well, the medication and what up to what duration of the medication period and the follow-up care. Certain situations අපිට බෙහෙත් ගන්න වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් එන බෙහෙත් antibiotic course එකක් within like 3 days 4 days 5 days යන සමහර 1 month වගේ සමහර ඒවා 6 months විතර right ඒ මොකද මේ bacterial growth එක slow එතකොට අපි දැන් බෙහෙත් අරගන්නවා right bacteria වල දැන් තියෙන spores අර ඒ වගේ ඊට පස්සේ එමෙලා අන්තන් අපේ bacteria අපේ antibiotic course එක ඉවරයි අපේ මෙන්න දැනුයි bacteria growth එක පටන් ගන්න. එතකොට අපි බෙහෙත් දීලා ඉවර වෙනවා. That's right. In such cases, we have to drink penicillin for a given period of time, like 3 months, 6 months, and follow-up care. Treatments යන අතරතුරේ යම් කාල සීමාවකට පස්සේ ආපහු අපි ගිහලා ටෙස්ට් එක කරලා බලනවා. right? මේක full blood count එකක් වෙන්න පුළුවන්. RBC level වෙන්න පුළුවන්, sugar වෙන්න පුළුවන්, right? We have to like go for regular tests. That has to be there. Right. Gastrointestinal diseases. Again, බඩේ අමාරු වගේ වල. That is because of salmonella. Right? So it's about food poisoning. Then in that case, we need to know the prevention strategies. Those are E. coli infections, right? So, yeah. How severe that is going to be, the level of that is going to be different. Body loose motion polarized and carrying on level how severe that is going to be, that's going to be different. Depending on how strongly protected and depending on how resistive we are against that. Cholera. Right, another disease. So here I'm giving you some examples of diseases only. So then when the time is right, I will tell you, okay, so you need to research about these particular diseases here, right? So transition, global impact, and how to prevent, right? Those are the areas, right? And transmission routes. ඔක අපි in detail කතා කරා virus වලදී. මතකනේ transmission routes කියලා වෙනම නහයින් කටින් එහෙම right. So food contamination වෙන්න පුළුවන්, water contamination වෙන්න පුළුවන්, person to person වෙන්නත් පුළුවන්. Transmit වෙන විදිය. Then according to that we have to decide on the prevention strategies. එතකොට food safety, water අපිට filter එකකින් ගන්න වෙනවා, right? Personal hygiene අපි පිරිසිදුව ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් වැදගත්නේ, right? Well, so skin diseases, right? Then lungs අපි කතා කරා, gastrointestinal මේ පැත්ත කතා කරා, right? Skin, right? Skin වලටත් බලපානවා. So in that case also skin. So skin is going to be infected,
skin infections අතරම bacteria වලට විතරක් සීමා නැහැ, fungal infections උත් වෙනවා තියෙනවා. But bacterial infections also are there. They are also like, so in that case, it's when it comes to skin infections, personal hygiene is like really important, right? ඒ කියන්නේ පිරිසිදුවට ඉන්නවද නැද්ද කියන එක එක depend වෙන ගොඩක් range එකක් තියෙනවා. Well, so in particular, another situation which is common in children, right? So when it comes to children, like challenging situations are poor hygiene. ළමයි පොල් පිට දඟලනවා. කුණු බා ගන්නවා. නේද? Right? Poor hygiene. Broken skin. වැටිලා තුවාල වෙනවනේ. Broken skin. And immune status. අර ඒගොල්ලෝ නිතර ලෙඩ වෙනකොට, right? අමාරුයි. ඒ වගේ situations තියෙනවා. Then treatment options we have to decide depending on the situation, right? Antibiotics, oral medication, prevention measures sometimes like body, right? Mild doses මොන හරි දීලා ඊටු ටික prevention වලින් හදාගන්නේවා, right? Right. So solution for the bacterial diseases, we go for the prevention කියන එක කොහොමද අපිට තියාගන්න ඕනේ? දැන් පරිස්සම් වෙන්න එක අනිවාර්යම ඕනේ, right? බෙහෙත් බොනවා නම්, right? Classes of antibiotics. We have penicillin is a class of antibiotic, right? Cephalosporins, tetracycline, right? Macrolides. So ඔය හතරෙන් ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ first එකයි third එකයි ඇහැට කුඩු ඇති. නේද? Right. Well, in those medicines, like what is happening? Sometimes they damage the cell wall of the bacteria, right? Cell wall of the bacteria. Antibiotic gun action. Cell wall can be affected. And protein synthesis of the bacterial cell can be interrupted. And DNA synthesis of the bacterial cell, DNA replication can be interrupted, right? They are also bacterialized. Speaking of resistant patterns, well, resistance අපිනේ බෙහෙත් බොන්න විතර බෙහෙත් බිව් අපි බෙහෙත් බොනකොට බැක්ටීරියා පැත්තෙන් තමයි resistance හැදෙන්නේ, right? Then when the resistance is being developed and from our end, either we have to switch to another antibiotic or else we have to use certain prevention strategies. Mask දාලා යන්න, right? ඒව ටික කරන්න ඕනේ. Well, and when we take the antibiotic, the proper dose has to be used and duration. And also we have to attend to the side effects also. As an example, most of the cases you all complain, right? Right. So then nidimata and the side effect. Right. The chemistry side effect and some kind of an antibiotic dose. Right. Well, so then we have to, so since we experience resistance, we have to go for new drugs. Well, then speaking of personal hygiene, we have to, what are the things that we do? Hand washing and the personal cleanliness, that has to be there. And vaccination, we know certain vaccines we have to take regularly, right? Then vaccination has to be there. There has to be a schedule for the vaccines. Well, we have to take care of food safety, preparation,
and handling of food. Well, other thing is about environmental sanitation. If the environment is not clean and full of microbes, that's going to be a problem. Waste management and water treatment, that's another thing about the environment, right? When it comes to the public health, right? Well, in that case, when it comes to public health, it should not be limited to taking medicine when someone is sick. Not only that, uh, education programs should be there. Like we have to have awareness programs. Then we know, okay, before, like, prevention is better than cure, right? Well, in like bacteriology, the modern applications in the modern world, right? We are going for certain techniques, PCR, rapid diagnostics, culture methods. Those are the new techniques. And through research, what we are doing is gene editing and synthetic biology. So in that case, we go for genetic modifications. Those are the new areas. Well, from the biotechnology side, pharmaceutical side, and food industry, they are using the bacteriology. Well, so then we talked about the current challenges, antibiotic resistance, and those stuff. Yeah. Right. That's the end of the story about bacteria. It is not hard, right? That's easy now, right? So this is the background about bacteriology. About diseases, you will be writing in the assignment. So when the time is right, I will give you the guidelines and the topics. Right. Right. Any question for me? Any area which is not clear?